مرحبا، اليوم غادي نشوفو page 42 unit 3 food a second helping. number 1 غادي نقراو conversation اللي دارت ما بين سوزان و ماريا ونفهموها باش ندوزو ل comprehension. How many tomatoes do we need? We need a lot of tomatoes, 1 kilo. We don't have many onions. How many do we need? We don't need many onions, just 1. Okay. Do we need meat? How much meat do we need? We don't need much meat, only 250 grams of beef or lamb. Is there any flour? Yes, there is a lot of flour in the kitchen. How much do we need? Just 100 grams. سوزان كان السؤال ديالها هو شحال العدد ديال الطماطم اللي غادي تحتاجها. How many tomatoes؟ يعني كم العدد ديال tomatoes. ماريا جاوبت we need a lot of tomatoes. محتاجين الكثير ديال الطماطم. كيلو واحد 1 كيلو. And then Susan, we don't have many onions. How many do we need? ما كاينش عدد كتير من البصل. شحال العدد اللي غادي نحتاجو؟ Maria said only 1. غير بصلة واحدة. Okay, do we need meat? هل نحتاجو اللحم؟ How much meat do we need? We don't need much meat. ما كنحتاجوش واحد الكمية كتيرة ديال اللحم. Only 250 grams of beef or lamb. فقط 250 غرام من لحم الخروف أو لحم البقر. lamb هو الخروف أو اللحم ديال البقر beef. Is there any flour? وش كاين دقيق؟ Yes, there is a lot of flour in the kitchen. How much do we need? Just 100 grams. كاين دقيق بكمية وفيرة. شحال غادي نحتاجو؟ غنحتاجو فقط 100 غرام. على اليمين هنا غادي تشوفوا الانغريدينتس ديال الحريره for 6 people. يعني الا بغينا نصاوبوا حريره ل6 اشخاص غادي نحتاجو 250 grams of beef or lamb cut into little pieces. نحتاجو 250 غرام ديال لحم البقر او الخروف يكون مقطع قطع صغيره little pieces. 1 onion بصلة واحدة. 1 kilogram of tomatoes كيلو واحد ديال الطماطم. 1 bucket of coriander يعني ربطة وحدة ديال القزبر. 1 bucket of parsley هي نفس الشيء رزمة أو قبطة ديال المعدنوس. 1 small tin of concentrated tomatoes. هي علبة صغيرة ديال طماطم المركز. 1 pinch of saffron خبصة ديال زعفران. 1 teaspoon of pepper ملعقة صغيرة ديال الفلفل الحار اللي هو البزار. 1 teaspoon of ginger. grams of vermicelli 40 غرام ديال vermicelle للشعرية. 1 tablespoon of oil ملعقة صغيرة ديال الزيت. 1 tablespoon of salt butter يعني ملعقة صغيرة ديال الزبدة اللي كتكون فيها ملوحية كتكون كاملة الدسم. 100 grams of flour 100 غرام ديال الدقيق. 50 غرام ديال العدس. 100 غرام ديال chickpeas اللي هو الحمص. 2 liters of water لتران من الماء. 1 half tea glass of lemon
juice. نص كاس صغير ديال عصير ديال الحامض. Comprehension. Read the dialogue and the ingredients and write true or false. They need a lot of tomatoes. True. 1 kilo. They don't need much flour. True. They need a lot of onions. False. Just 1 onion. They need a lot of meat. They don't need much meat. So it's false. غادي نشوفو دابا grammar practice. نشوفو كذلك quantifiers. كنا شفنا في الحصة السابقة some and any. اليوم غادي نشوفو a lot of, much and many. quantifiers اللي كاينين في اللغة الإنجليزية هما a lot of, much, many, any, some, few, little. وهما كيحددوا لينا الكمية. يعني quantifier جات من quantity اللي هي الكمية. دابا غادي نشوفوا المعنى ديال كل quantifier وإمتى نستخدموا كل وحدة، وغادي نشوفوا examples باش نزيدو نفهموا اكثر، حيت بالاكزامبلز هي باش كنفهموا الدرس، كنشوفوا المثال كنفهموا. a lot of كتعني الكثير من، الحاجة الكثير من الطماطم، الكثير من الماء، وهي كتكون مع المعدود والغير معدود. يعني ممكن ألقاو accountable noun and uncountable noun. كتجي الكلمة اللي غادي تجي من بعد كيف قلت لكم غادي تكون يا إما معدودة أو غير معدودة. طماطم معدودة، الماء غير معدود. a lot of tomatoes, a lot of water. For example, I see there is a lot of water in the river. يعني كنشوف أنه كاين الماء كتير في النهر. many كذلك الكثير من، but ولكن الكلمة اللي غادي تجي after many غادي تكون كلمة معدودة. يعني many tomatoes, many carrots، الكثير من الطماطم، الكثير من الجزر. ما يمكنش نقولوا many water حيت ما كيتحسب، ما يمكنليناش نحسبوا one water، واحد ماء، جوج ماء. ممكن نقولوا one bottle of water، two bottles، three. ممكن نحسبوا القنينة ديال الماء، ولكن الماء كماء ما يمكنش نحسبوه. much الكثير من، حتى هي الحاجة اللي هي كثيرة، والكلمة اللي غادي تجي after much غادي تكون غير معدودة. على سبيل المثال I don't have much time، ما عنديش وقت كافي. so ما يمكنش نحسبو تاني one time three time، ما يمكنش يتحسب. time إلا بغينا نحسبوه غادي نحسبوه بالسوايع، بالدقائق، بالساعات. 1 hour 2 hours 3 hours إلى آخره. غادي نزيدو نفهمو بالexamples اللي عندنا في A و B. So in affirmative sentences, there are a lot of tomatoes in the fridge. There is a lot of meat in the freezer. يعني a lot of tomatoes. Tomatoes is a countable noun. يعني ممكن أنا نحسب 1 tomato 2 tomatoes 3 tomatoes. There is a lot of meat in the freezer. Meat is uncountable noun. هو اسم اللي ما يمكنش انه يتحسب 1 meat 3 meat، لا، يتحسب بالكيلوغرامز. يعني في الثلاجة يوجد عدد كثير من الطماطم. في المجمد توجد كمية كثيرة من اللحم.
يعني كاين فرق عدد ما بين كمية. Interrogative and negative. Does she have many onions? No, she doesn't have many onions. Does she have much rice? No, she doesn't have much rice. يعني many كنستعملوها في questions and negative statements في النفي وفي السؤال. Does she have many onions? واش عندها عدد كثير من البصل؟ No, she doesn't have many onions. ما عندهاش عدد كثير من البصل. Does she have much rice? واش عندها كمية كثيرة ديال الرز؟ لا، ما عندهاش كمية كثيرة من الرز. حتى هذه is a plus نزيدوها على countable and uncountable من غير أن باش نعرفوا إمتى نحطو a lot of ولا many ولا much. أننا نشوفوا الكلمة اللي غادي تكون after the quantifier واش هي countable لا ماشي countable. يعني countable and uncountable noun. كذلك غادي نشوفوا السنتنس كيفاش دايره، واش هي affirmative اللي هي positive sentence أو لا interrogative أو لا negative. يعني a lot of we use it كنستعملوها في positive sentence. يعني غادي نعاودو من الأول. a lot of كتكون مع countable noun and uncountable noun and in positive statements. جمل اللي هي كتعطي معلومة اللي ما فيهاش النفي. many كتكون مع countable nouns in interrogative and negative sentences. يعني كتكون مع كلمة اللي غادي تجي من بعد the quantifier many غادي يكون countable and in interrogative and negative sentences. A. The statements below are false. Read the example above and correct them. Use much with countable and uncountable nouns. قلنا أن much we use it only with uncountable nouns. So with uncountable nouns. Use a lot of only with countable nouns. No, we use a lot of with countable nouns and uncountable nouns. Use many with uncountable nouns. No, we use many with countable nouns. Don't use many in interrogative statements. We use or use many in interrogative statements. In questions, does she have many onions? Use much in interrogative and affirmative sentences. With WH question, how much flour do we use much in interrogative and affirmative sentences? We do use much in interrogative sentences with WH questions, how, but we do not use it in affirmative sentences. كنستعملوها في question and negative statements, but not in affirmative sentences. So only interrogative, not affirmative. Use much in interrogative sentences. B. Fill in the blanks with a lot of, much, or many. How blank eggs do you need? غادي نديرو هنا how many eggs do you need? Eggs is a countable noun. يعني اسم اللي ممكن أن نحسبه 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. So many. How many eggs do you need? There isn't 1 egg, 2 eggs, 3 eggs. 1 egg. 2 eggs. 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 3 eggs. 1 egg. 2
blank sugar in the kitchen. We need to buy some. So sugar is uncountable noun. يعني اسم اللي هو غير معدود. ما يمكنش نحسبو one sugar, two sugars. ممكن أن نحسبو the lamps، يعني دوك المربعات صغيرة ديال السكر. 2 lamps of sugar, 3, 4. but sugar ما يمكنش نحسبو one sugar, two sugars. no. so غادي نديرو هنا the quantifier اللي كيكون مع uncountable nouns اللي هو much. so much هذا uncountable noun plus there is a negativity, so it's a negative sentence. يعني ما يمكنش نستعملو a lot of is in positive sentences, and many is for countable nouns, but much is for uncountable nouns, and we can use it in interrogative and negative sentences. كيف شفنا في example السابق she doesn't have much rice, so there isn't much sugar in the kitchen, we need to buy some. There aren't many carrots in the fridge. Carrots جزر is a countable noun. ممكن أن نحسبه 1 carrot, 2 carrots, 3, 4, 5. it's countable يعني ممكن يتحسب عدد ديال جزر. A second thing, there aren't sentence is not affirmative, it's negative. يعني غادي يستعملوا many شفناها في interrogative and negative sentences. So there aren't many carrots in the fridge. How blank sugar do you put in your coffee? Again, sugar is an uncountable noun, and this is an interrogative sentence. So how much شفنا في WH, how much flour do we need? So how much sugar do you put in your coffee? There is milk in the fridge. So milk is an uncountable noun, and this is an affirmative sentence. So we can use a lot of, we use it with countable and uncountable nouns. There is a lot of milk in the fridge. So double listening, page 43. Listen and match the conversations with the pictures. Write the number of the conversation under the picture. يعني كل picture كل صورة عندها conversation ديالها. So this is number 1, number 2, number 3. أنا دابا غادي نقرأ conversation الأولى. Another piece of chicken? No, thanks, I had too much already. Just take it to please me. Okay, but only a small piece. So هاد conversation number 1 هي picture number 3. Conversation number 2. What do you want to drink? I feel like a cup of tea. Would you care for some cake? Yes, I'll try a piece of chocolate cake. So conversation number 2 هي picture number 2. Conversation number 3. Would you care for a cup of coffee? Yeah, I would love one. Take sugar? 2 lamps, please. So conversation number 3 هي picture number 1. Listen again and write true or false. Conversation number 1. Another piece of chicken? No, thanks.
I had too much already. Just take it to please me. Okay, but only a small piece. So the man does not want to eat chicken. That's true. قال أنه he had too much already. أنه أكل بما فيه الكفاية. ولكن she insisted. So it's true. Conversation number 2. The woman takes a cup of tea and a piece of cheesecake. What do you want to drink? I feel like a cup of tea. Would you care for some cake? Yes, I'll try a piece of chocolate cake. So it's false. The woman, she wants a cup of tea, but a piece of chocolate cake, not a cheese cake. So it's false. Conversation number 3. Would you care for a cup of coffee? Yeah, I'd love one. Take sugar, 2 lumps, please. So the man takes coffee without sugar. False. With sugar. He said 2 lumps, please. Lumps هما سكر مربع الصغر. He said 2 lumps of sugar. هكا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. شكرا على المتابعة.